ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಅಪೂರ್ವ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಈ ದಿನದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಆಕಾಶ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಶಾಖೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಸನ್ನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಕಾಶ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಾಖೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆಕಾಶ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಕಾಶ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕೆ ರಮೇಶ್ ರವರು ವಿವಿಧ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇತರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಆಕಾಶ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾ ಎಂಕೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. Maybe some people may say that the doctor neglected him, didn't give the proper care. But most of the time, you do undertrain. They would have gone, they would have got the best training, or they would have repeated the procedure multiple times. Unless you repeat the procedure multiple times, you can never explore. So you can just imagine if 100,000 patients had died in America, what would be the situation in India? Suppose we are backward country or just about to be a developing country and even now. That's why the skill labs are very, very important. Yes, we have plenty of lot of medical is being encouraged. So what is the thing is to train them in this skill. That's the main idea behind NMC making it mandatory for all the medical colleges to have the basic skill lab services, not the high fidelity, not the medium fidelity, at least low fidelity basic skill labs. I tell you the importance. When we were making around, I saw a student trying to elicit the radial pulse. So I could remember my intern there. I was in the medical ward, and when Kevoda was a professor, he asked me to palpate the pulse, they record the pulse. I was trying. I couldn't feel. I was struggling. Then she said, then one PG went to sir, my own classmate is, he also couldn't feel the pulse. Thinking that if he doesn't, the professor will tell, then pulse record he put
normal value. One day wanted to pay 180, wanted to pay 180. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿ ಎಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಶಾಖೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Akash Center for Advanced Simulation. I would like to thank the members of the management and the faculty members and the support staff who are involved in making this day possible. And a special thanks to our simulation partner, Accreate Labs, and our knowledge partner, Leodo. Dear sir, we are looking forward to a long and fruitful collaboration with our association. Thank you for your extended support. As always, it has been a great pleasure to represent, especially on such important occasions. In Ayodhya is a special feeling for all of us. And cannot be described by words. Our chairman was determined to ensure that he completes the project and inaugurates our simulation center on 22nd January 2024. And he has succeeded in doing so. So all the credit must go to him for giving us joy on such a historical occasion. My heartfelt thanks to Honorable Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University, Dr. M.K. Ramesh sir, for gracing us this occasion despite his busy schedule. Dear sir, we are inspired by your efforts to transform our university into one of the finest in the country, and thank you for gracing this occasion. I would like to keep my address brief and short due to our tight schedule. So I'll be focusing only on 3 topics. The vision, the center is to ensure that the gap between theory and practicals is bridged by providing our medical students with necessary basic skills for later clinical activity by the means of models, phantoms, and late patient treatment is ensured. The second point is the importance of the establishment and the potential it carries. The simulation center is of extreme importance to our medical college, as this setting allows our students to make mistakes and ideally to discover and correct these mistakes on the skill development of the individual students. The simulation center at Akash is going to be an integral part of our medical education, which will offer the possibility of training clinical procedures in a safe and fault-forging environment prior to a real-life application in bedside or in the operating room. We are going to be following a structured teaching concept which will be fully integrated with the academics and will be taking place under the supervision of trained faculty and in consideration of the methodological concept, which in turn will create an atmosphere that allows for repeated, anxiety-free, risk-free practice of targeted skills. Can I room and say that practice how to put the laryngoscope and how to put ETQs and central line and that's of its organ. And the best I can say is pediatricians are the very best people to put the lines, venous line or central line or anything. They are well versed in that because they handle the newborns. That's the way they are very well trained. In this occasion, I want to tell you all my dear students, practice makes the man perfect. Before touching the patient, please enter the skill lab. Our experts are there. They are trying how to put the central line, venous line, and how to draw the blood, and how to put the ETQ, and how to manage the patient. Before touching the patient, get used to you and get more and how to go that process. In this occasion, I tell my students, go to central lab.
ಕರ್ಮದ ಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋ ಮನುಜ, ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದು ಸುಂದರ ಸಹಜ. ಕರ್ಮದ ಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋ ಮನುಜ, ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದು ಸುಂದರ ಸಹಜ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದು ಗುಣ ಭಂಡಾರದ ಕಣಜ. ಕರ್ಮದ ಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋ ಮನುಜ, ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದು ಸುಂದರ ಸಹಜ. ಕರ್ಮದ ಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋ ಮನುಜ, ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದು ಸುಂದರ ಸಹಜ. ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ ಕರ್ಮವ ಮಾಡುವುದುಚಿತ. ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ ಕರ್ಮವ ಮಾಡುವುದುಚಿತ. ಕರ್ಮದಂತೆಯೇ ಫಲವ ಪಡೆವೆ, ಅದರನುಸಾರ ಜನ್ಮವ ಪಡೆವೆ. ಹೋ ಕರ್ಮದಂತೆಯೇ ಫಲವ ಪಡೆವೆ, ಅದರನುಸಾರ ಜನ್ಮವ ಪಡೆವೆ.